Всем привет, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем проходить Fallout 4, а точнее дополнение Фархарба. В прошлый раз мы отправились на остров Фархарба по получению родителей Касуми. Собственно, найти девочку Касуми, которая считает себя синтом, которая там любила ковыряться с дедом в электронике, собрала радио, ей поступил сигнал, и она решила, что она синт, короче, и она отправилась, собственно, на этот остров. Прибыв на этот остров, мы увидели, что там, в принципе, все в тумане, и много всяких различных тварей ходит непонятных. Есть даже пожестче когтей смерти всяких туманников. Жалко, к сожалению, что они в дополнение-то это ввели, а клеточку, чтобы поймать такого туманника, они не сделали, чтобы мы могли еще заглот, чтобы там дрался с болотником, с туманник дрался с когтями, там с двумя или с одним, чтобы вот такая вот песенка была, короче. Такой вот хуйни, конечно, ну не хуйни, а нормальной темы, у беседки мозгов не хватило. Ну, сделал дополнение, сделай соответствующую клеточку с новыми, так сказать, NPC-шными зверушками этими всякими. В общем, сегодня мы продолжим. Мы, собственно, добрались до Академии, так называется Местина. Находится, походу, в какой-то старой обсерватории или хер его знает в чем, где, собственно, и скрываются те самые синты, которые передали сигнал, чтобы Касуми отправилась к ним. Мы, собственно, до него дошли. В принципе, до него особо-то долго идти и не надо было. Оно всегда под боком было. Мы просто еще полазили, как обычно, чуть-чуть остров поизучали, чуть побочных квестов повыполняли. Так сказать, попомогали причалу. Так, сейчас быстренько все просмотрим. Так, ютабчик норм. Твич, как обычно, нестабильный. Гургейм норм. Перезапустили Twitch стабильный. Так, все. Собственно, находимся мы сейчас вот в Академии. Здесь мы, собственно, уже побывали. Остров так-то достаточно но, если честно, раскидано. Конечно, на нем все очень сильно раскидано. Здесь вот у нас уже ферма Долтонов есть, там у нас 2 человека. Здесь у нас есть хижина Лонгфилли, там у нас один этот поц живет. Собственно, силовую броню, то, что здесь показывают, она у нас появилась здесь. Мы нашли силовую броню в раскраске вин или как-то там так. Новый лимонад-то там их ним. Так, а что у нас это за катер любви? Азалия. Ладно. Как мы помним, мы отыгрываем за институт, потому что мы директор института. While you're here in Acadia, Synthkind welcomes you as long as you welcome us.
are you? I told you. I'm the old synth on the mountain. Кого ты, блядь? I Ты know еблан, the который в plastic себя skin катушек и and реле tubes out насувал. the back can be unsettling. But I want to ask you to look past that. Tell me why you're here, and I'll try to help you. I came here looking for Kasumi Nakano. Really? I'm impressed. Few would brave the kind of journey you've had for the sake of someone else. Kasumi is here. She's safe and unharmed, and you're free to see her if you'd like. Before you do, though, tell me, do you think Kasumi is a synth? She's human, and she has a family waiting for her. But imagine what it means if you're wrong. If Kasumi is a synth, then she doesn't have a family. She never had one. Think about how she must feel. None of us take this transition lightly. She's facing the possibility of her entire life being a lie. That someone stripped her very identity from her and made her into something she isn't. I want you to understand that before you see her. She has a chance here to live as a synth, not hiding, not pretending to be something else. One more question, if you'll indulge me. You're here for Kasumi, but I suspect there could be another reason you came to us. Tell me, are you a synth? I'm a human being, not a synth. Are you sure? I don't mean to question you, but what's the first memory you have? I'm not gonna tell my life story to someone I barely know. Let's hear your answer first. I was in a laboratory, in the Institute. They were pulling pieces of my head out. Something about wanting to test some neural process. Беседка пиздоболы, блядь. For months, strapped down. Говорит, ваше первое воспоминание, как падали бомбы, And блядь. then Наше первое воспоминание, как мы нахуй в армии служили, блядь, пиздоболы. С the этого игра Institute начиналась. has fail-safes to strip memories that could identify where they are, how to find them. But I do remember being quite... Потому что он об этом постоянно говорит, блядь. Мне даже здесь мозгов, сука, не хватило ответ нормально вести. Now, yours. I remember being in my house the day the bombs fell. We ran to the vault. We were frozen. I was the only survivor. No memories before then? Just a single day, and then waking up alone? We so easily accept what's presented to us as the truth, don't we? Isn't it funny how a memory can feel like a whole different reality? People, places, even sounds and colors can change. Ебать он, конечно, блядь, мозги промывает. Someone else has changed them. I won't lie to you. There will always be other explanations. Trauma, disease, the background radiation. Был бы я синтом, меня бы радиация не All дрочила. take their toll on the mind. But I can promise you that we will accept you, no matter what you decide you are. I'm not a synth. End of discussion. I understand. I won't pry any further. Acadia is open to you. Feel free to walk the grounds. Introduce yourself to my co-founders, Faraday and Chase. Kasumi is usually working down below, whenever you wish to see her. Is there anything else you'd like to discuss before you go? I'm just gonna tell you right now, Beamer. I'm in the Institute. That's quite an admission to make. I'm used to the Institute striking from the shadows. I'll say this to you. I'm not your enemy. I only wish to live here, in peace,
with my people. As a scientist, can you not see the value of independence in life? You have a chance here to witness how wondrous that could be. All you have to do is do nothing. Don't tell your fellow researchers about us. Don't tell them. Я уже рассказал. I don't suppose there's any way you and your people would return to the Institute peacefully. I appreciate the offer. I do, actually. No one wants bloodshed, but we can't go back. And I'm not going to hide. If you want us, fine. But we'll fight for this. For Acadia's existence. Consider my offer. Don't say anything. What have you got to lose? Now, did you need anything else? Who are you? What's your story? I came to this island over a century ago, hiding from my creators, the Institute. But after my escape felt secured, I was left with nothing. No programmed task. No false memories. I spent a year just sitting in a cave. Just sitting. Как же тебе, блядь, мозгов хватило убежать нахуй, но у тебя не было программ никаких. I could decide for myself what to do, who I was. I've been doing that ever since. Was there anything else? Tell me more about this place, Acadia. All I want is to bring as many synths here as I can, and give them a chance to know what they really are. Был бы я за подземку, Beyond that, я бы не I сказал. just want Но to я-то be за peace. институт. I don't have any grand plans for expansion. Just existing as we are now is enough. Was there anything else? So everyone here in Acadia is a synth? Yes. Either they were escapees we managed to find before the Institute could, or they were victims of a mind wipe, and we revealed the truth to them. I should get going. Of course. Perhaps we're in there a long time. Are you feeling all right? I'm fine. You worry too much. Sometimes I feel like you don't worry enough. You know we blew 3 more relays this week. I'm coming in. You stay right there. Ты чё захуила? Hey. You track Kasumi here. I'm impressed. Perhaps not as quietly or efficiently as possible, but thankfully she was never in any real danger. I'm afraid your journey was unnecessary. And miss out on a fun boat ride? Never. Well, then at least you have the return trip to look forward to. Acadia is a safe haven for synths. Were it not, I would not have aided anyone in reaching it. Every synth I've tracked down, every synth convinced to come here, has been assured that he or she will come to no harm. My job is to make sure they all remain safe, no matter what. Understand? How do you manage to track down synths and bring them here? I have a network of contacts throughout the area. Some from my time with the Institute, some after. I know the Institute's tactics, and use that to my advantage. You have Dima's blessing, so by all means, make yourself comfortable. So what's your story? I used to be a courser, returning synths that had escaped from the Institute. I was tracking a synth and instead found Dima. He convinced me of the truth and the error of my ways. I rejected the Institute, made sure they couldn't track me, and dedicated my life to instead helping synths find freedom. Tell me about Acadia. Dima's told you most of what you need to know. It's as safe as we can make it for now. With every new synth we rescue, we're better able to defend ourselves. Ну давай поможем чуть. Is there anything I can do? Actually, as a matter of fact, there is. If you're serious about contributing, well, we've got a situation I need someone to look into. You've had some experience traveling around the island, so you may be decently equipped to handle it.
What's the problem? We were expecting a new synth to arrive, and he should have been here by now. There's been no sign of him, and I'm concerned that he might have become lost on the way here. This island is a death trap. Your synth probably ended up as Mirelurk food. I certainly hope not, but I'd like to know for certain. You should start by talking to Brooks in Far Harbor. He's one of us, a synth. He's the one who meets the new arrivals and gets them started on the journey here. Все карты Of мне course, he's выложила. not likely to tell you anything without proof that you're working for me. If he doesn't cooperate, tell him that his designation is L792. That should convince him. That's as much help as I can give you for now. Please, hurry. If that synth is out there alone, he won't last long. А чё, все, ключи не нужны? Так все открылось. Какой-то хуйни насували тут. If you find any spare parts, you be sure to let me know. So, you've talked to Demon. You know why we're here. Куда этот хуй делся? Yes. Хуй. So, you've talked to Фарадей. Demon. You know why we're here. I certainly hope that you'll consider helping us. Demon's vision is worth fighting for. Конечно, помогу. So, you're a synth. I am. I hope that's not a problem for you. Dima has worked hard. Ну да, с to create таким a place ублюдочным where we лицом can ты be точно safe син. from those who don't accept us. He's put so much of himself into this. All his time and energy devoted to helping others. He never stops to think of himself. Sometimes I worry about, well, if I wasn't here to make sure his equipment is all functional. And that's not even mentioning maintaining the fog condensers. So many things to keep track of. You do all this work yourself? Mostly, yes. I get help from the others when I can. But no one else really understands Dima the way I do. Can you tell me about the fog condensers? Oh, those? Dima and I designed them when it became clear the fog was only getting worse. They're effective, but have such a limited range. Dima insisted we provide them to the people of Far Harbor, and I'm so glad we did. Without the condensers, I'm not sure they'd have anywhere left. Dima looks like he's had a lot of work done. Well, that's certainly an understatement. Between the two of us, we've made so many modifications. He was just a prototype, never built for all this. It took a lot to overcome the limitations of the original design and expand his memory. It really is remarkable, isn't it? He's overcome so much. He's become so much more than he once was. And all he thinks of is others. Ну давайте я If тоже there's anything I помогу. can do to help out, just let me know. Well, if you're determined to help, there is something you could do. It's likely somewhat dangerous, though, so I understand if you'd rather not. There's a boat along the coast of the island. It was transporting some hardware we needed. Storage drives. The boat never finished the trip, you see.
so the drives are still out there. I could really use them here for extra parts, if nothing else. My understanding is that the boat wrecked southwest of here. So, does this sound like something you could handle? What happened to the boat? Why didn't it make it? I'm not entirely sure, to be honest. Trappers, fog crawlers, there's no end to what's out there. And what might still be out there. The point is that we already lost someone once. And I don't want to see that happen again. So, are you up for it? I don't do much for free, Faraday. Ah, right. Of course. I should have thought of that. How does 100 caps sound? Didn't you say this might be dangerous? 100 caps seems a little light if danger's involved. Well, yes, there is that possibility. Would 200 caps be more agreeable? Faraday, come on. I want to help you, I really do. 200 caps is just, I mean, it's a little insulting. Oh dear. I'm so sorry. Insulting you was not my intention. Is 300 caps less insulting? That's really about all I can spare. Sure thing, Faraday. I'll get the drives for you. Thank you. I really do appreciate it. Как он на меня в конце посмотрел. Привет, Андрей. Ту-ту-ту-ту. Привет, Димон. Ту-ту-ту-ту. Привет, Димон. Ну, где же ты был, блядь? Дима. Дима. Я люблю тебя, Дима. Мне так необходимо. Ты возьми меня в полет. Мой единственный пилот. Ой, сорян. Что здесь у нас? Требуется ключ. Тут еще есть здесь ничего-нибудь куда-нибудь залезть? Кстати, блядь, такая область, где очень много туману, да? Где очень много туману. Но, сука, очень мало антирадина, а туман-то радиоактивный. Я люблю тебя, Димка. В смысле, а что у меня за ключ от склада? От какого склада у меня ключ? Дима! Где склад? Признавайся. Там нет дверей нигде. Я думал отсюда. Я думал, вот это склад. Оп! Залезь в карманы. Ладно, погнали. Всю колу выжрали, суки. Вы же синты, блядь, нахуй вам кола. Что у нас на втором этаже присутствует? Мутафрукты у них, блядь. Это чё, блядь, за армян, блядь? Кроволист они тут выращивают. Вот это мандака. А, это астр, это не косу. Удобрение я вас конфискую, воду тоже. Вам синтом оно нахуй не надо.
Кювета с тыквой? Чего, блядь? Привет, мать. So, I understand you've seen a good bit of our island. What do you think? You're the one who lives here. What do you think of it? Well, I think it's all rather compelling. This island, with all of its danger and beauty, predates you and I. The ecosystem isn't what it once was, but it has adapted, and it will continue to adapt, long after we're gone. What's important, really important in the long run, is understanding it, and then passing that knowledge along to those who will follow us. So, what exactly are you doing? As much as I can, given limited resources. Cataloging specimens, observing evolutionary trends, compiling data for future generations. I should note that I'm not fully versed in human anatomy, but I'm your best chance of medical assistance should you require it. Since Dima has approved of you, I'm more than willing to offer help. Чего это он ко мне хорошо относится? Я его первый раз, блядь, вижу. И я ему сказал, что я с института, что я убью его. Я их всех тут убью. Were you going to, Да отвали я, блядь, рыбу. you know, say something? Видишь, рыбка закончилась, блядь, пиздишь там сидишь. Давай дальше. Рассказывай, как обороздили It was просторы. originally a place of science. I like that about it. Feels like home in a way. I don't mean the institute when I say home. More that, I don't know, that abstract feeling of belonging someplace. We all belong here, in our own way. Dima's to be thanked for that. Hi. Can I help you? А ты что за хуй? Arcadia may not look like much from the outside, but it's all some of us have got. It certainly wasn't what I was expecting, but Find anything useful? Sounds like you got the all clear. So what's your story? Why do you care? I suppose I don't really. Just not too many visitors lately. That new girl and now you. That Kasumi's a good enough kid, I suppose. A little confused, maybe. But then, aren't we all? Not that anyone's asking, but I'll tell you. It all gets easier to deal with when you realize none of it matters. А у синтов разве борода растет? Let go of all that, and life gets simple. Is there anything you care about? I mean, staying alive is preferable to not. Beyond that, what's the point of caring? Anyway, lately I've taken to amusing myself with trading. Don't have much to work with, but I'm always happy to make a good deal. Let me know if you need something. I probably won't have it, but let me know anyway. Anything interesting you can tell me about Arcadia? God, no. You looked around this place? Death by boredom is a legitimate concern. So, come on. You want to do a little trading? Давай I'll take a глянем, look. что у тебя есть. Let's do some business. Хуёвый из тебя торгаш, я у тебя и так все заберу.
Ну да, обсерватория это была. Людей. Понятно. Need something? Короче, этот Дима пиздло еще то. Did you need something? Здорово, хуй моржовый. I assume you're not planning on staying. Is there a problem with my being here? Maybe. Maybe not. Acadia is only as secure as we make it. We take unnecessary risks, we get careless, and things can go bad. Fast. If there's a synth who needs a safe place, then we take them in. Let them live as a synth, without fear. You don't. О, видишь, признал, хоть я не синт. You an unnecessary risk. It's nothing personal. Minimizing our contact with outsiders is just practical. Too bad it's not your call to make, isn't it? You're right. Dima says you can stay, so you can stay. Doesn't mean I have to like it. Ты мне тоже не нравишься, мудак. So you're that new fellow from the Commonwealth. It's so wonderful to meet someone from back home. I'm afraid Kasumi doesn't seem to want to discuss it, but how are things there? You think of the Commonwealth as back home? Aren't you a synth? Well, certainly. Why wouldn't I? It's where I came from. I would like to see it again someday, once things settle down here. Acadia is all well and good, I suppose, but honestly, it does get a bit boring. No offense, but are you crazy? Oh, you. I think we're all a little mad in the end. I'm sure I'll see you around. Do take care. New guy, right? Look, I'm not anybody worth talking to. My head is killing me. Now's not a good time. What's wrong? We're doing this anyway? Even after saying I don't want to talk? God. You try having somebody botch a mind wipe on you and see how it feels. And then get back to me, okay? What do you mean, mind wipe? Oh, for fuck's sake. Я ее You're заебу. on the run. You go to someone, you get a new face, and they wipe your mind so the Institute can't find you. Only somebody screwed mine up. So here I am. Now just, please, leave me alone. I can't wait to get out of here and travel. Давайте скажем, что понавалило. Synths and humans will all get along someday. I just know it. One day, I'm gonna get out there and see the rest of the world. Так пиздуй, кто тебя держит. You're new here too, huh? Здоров, хуй. I haven't been here that long myself. Honestly, I'd be dead right now if it weren't for Chase. Turns out it's pretty hard to live as a synth in the Commonwealth. Do you think you're better off now that you're here? Oh, absolutely. I don't have to pretend, I don't have to lie, and I don't worry that someone's gonna kill me in my sleep. Or worse. I'll see you around, okay?
Так, а вот этот подъем наверх. А, это вот та дверь и есть, в которую я войти хотел, да? No way to pick this. Не работает, видите? Можно было отсюда типа спуститься. Так, там у нас еще одна лестница есть вниз, да? Тут у нас тоже вниз. Пойдемте оттуда зайдем вниз. Так, бармен хуесос. Мы это уже поняли. Only opens with a key. That's it. И взломаем еще терминал, типа. Nice. Ушанка. Нихуёвый у вас арсенал, блядь. А, да. У меня слишком много вещей. Блядь. Я ж забыл выложить всю дрочвалу. Ну ладно. Насколько хватит, еще насобираем. All systems are a go, sir. Так, ладно, цемент выкинем. Там потом дальше будем смотреть, если что не надо будет. Будем выкидывать, если что-то важнее будет.
Ну, я имею в виду, там броня какая-нибудь, что-то. Обязательно чудо клей, изоленту обязательно. Привет, хуй, беглый синт. Hey. Acadia's far away enough from the Institute that we don't have to worry, right? Ты не представляешь, насколько институт близок. До Хуйкина не дошел. Привет, Хуйкин. But at least we don't have to hide. Hey. Every day is a struggle here. Я смотрю, тебе шкафчик дали. Чтоб ты там свои микросхемы, блядь, хранил. Ой, я взял одну алюминиевую баночку. Да? Energy output on these things are terrible. Just this. Так, возьму масленку. Цемент нахуй еще выкину, блядь. I'd almost have better luck rebuilding this from scratch. Так, это подъем наверх. Салам пополам, манда. Sorry, I'm right in the middle of something. Ты меня мозги не еби, пиздоглазая. What's that you're working on? Just trying to cobble some pre-war junk into something usable. Now, do you mind telling me what you're doing here? Your parents sent me. They want you to come home. They did what? You came all this way for me. Look, my mom and dad, I mean, those people that were taking care of me, they wouldn't want me back. Not if they knew the truth. Kasumi, listen to me. You're not a synth. Believe me, I've thought about that. How you can never really know. But it just answers so many questions. I thought if I just left, it would be easier for them. How would that conversation have gone anyway? I've been lying to you this whole time? Your real daughter is dead and I replaced her? Do you have any proof that you're actually a synth? Little things. Dreams of waking up in a lab. Years I can't remember from when I was a kid. Not to mention how I never quite fit in back at home. Определенный кризис возраста. You haven't replaced anyone. Kenji and Ray are still your parents. I really wish that was true. If I wasn't a synth, things would be so much simpler. Acadia isn't what I thought it was. There's more going on here than just the refuge. But I can't leave until I've gotten to the bottom of it. I've been running long enough. What kind of problem is there in Acadia? It's a long story. I just have to figure out how to... Wait, you find things. Track down answers. That's what you do, right? That's why you came after me. What if I told you that there's a secret? A big secret here, on this island. Something way more important than just one lost girl. All right, I'm listening. Okay. Where to begin? You saw all those computers that Tim is hooked up to, right? They hold his memories, or offload data from his brain. Or maybe some combination of both? Well, Faraday asked me to help do some repairs on them. And, you know, I got curious. There's like a century's worth of life experiences in there. And that's when I see it. Data models Dima has been making. One was the fog taking over Far Harbor. Another was a nuclear detonation on the island. Plus, death counts. What if Dima is so open and welcoming because he's actually hiding something from us? A plan to wipe out the rest of the island.
I'll help if I can. But that's not much to go on. I know. I've been working on that, but I haven't had much luck. I keep seeing Dima, Faraday, and Chase head into the laboratory at the other end of the hall. Then they come out later looking like they've been arguing. There's actually a storage space right next to there. It'd be a perfect spot to hide and eavesdrop, but it's been locked up. I've also tried breaking into Faraday's terminal, since he and Dima are so close, but the security on it is crazy. Step aside and let the master hacker show you how it's done. If you're sure. Good luck. Once you have something, let me know. Так, давайте вот это задание будем делать. Блядь, я еще отсюда перемещаться не могу. Ну, чтобы у нас поменьше заданий было. Короче, Дима гандон еще тот. I really hope you find someone to help. It's not me. Protect your loved ones? Ah, you there. Are you that detective I've heard about? Чё это за хуй? Who said I was a detective? Mayor Avery said that someone new had arrived on the island, investigating a missing person. That must be you. I haven't been able to find any of the local police force. The louts? I don't want to start a panic, but, well, we may have a murder on our hands, and we need an outside set of eyes. Where did the crime take place? At the Cliff's Edge Hotel, just north of the town. Will you help us? There may still be a murderer at large. Who's the victim? Well, we want to keep this out of the tabloids, but it's Ezra Parker,
the financier of the hotel. Will you help us solve this heinous crime? Who are your employers? I shouldn't say out here in the open, but my employers are quite wealthy, as are the other patrons of the hotel. Please, you must help us. Every moment we wait, our residents are at risk. Okay, I'll help. Oh, thank goodness. Shall I guide you to the Cliff's Edge Hotel now? Not yet. Ah, you must have supplies you need to procure. I shall wait for you at the edge of town. Вот она моя ловушечка. Хуила. Привет, Брукс. I need to talk to you about our missing synth. Yeah? Well, it's not something I talk about with outsiders. So you can either buy something or move along. I'm working with Chase. She told me that your designation is L792. Okay, I believe you. Keep it down, all right? It's real private information. I know the synth you're talking about. He's a younger guy. Maybe early 20s with white hair. Goes by the name Derek. Thing is, he showed up way earlier than he was supposed to. Thought a courser was on his tail, so he rushed the timetable. To be honest, the guy was a wreck. He was scared shitless, looking over his shoulder every 5 minutes and attracting unwanted attention. Tried to calm him down, but he panicked and ran off into the fog. That was the last I saw of him. You let him run off alone? What the hell was I supposed to do? I'm on my own here. Look, if you're really going after that synth, I'm pretty sure he took the road south out of town. Maybe you could head that way. Just be careful out there. And thanks. There aren't many who'd go out in the fog to help a synth, especially one they don't even know. Я смотрю, сам Син даже не особо хочет пойти. I really do. I hope you can make it right. Guns, guns, and more guns. Так, а где у нас Алан? Подождите, а вот это же... Я же делал эту хуйню, нет? Блять, а кто такой этот Алан? Я уже и не помню. А, подожди, дикие гули мы уничтожали. Это же пизда вот тут в кафешке сидела, блядь. Нет, это Кэсси. Don't talk to Bertha. She's crazy. Неужели это где-то в другом? А, это в институте, блядь.
Они ж мне тут надавали задания в дополнении, блядь. Ладно, пойдемте. Хуйкина искать. Эй, йо, Капитан Джек. Блин, поднимись ты, а? Пиш-пиш-пиш-пиш. Ты видишь, я перезаряжаешь, хуй ты нападаешь. Сидят они тут. О! Кстати, пока не забыл. Мотоцикл. Пока не забыл, весь же полный. Пойдемте вот сюда. Выложим там манекена одного, построим. Там такое полочки под оружием. Здоров, Илюх. О, забыл написать тебе. А ты в Epic Game что покупал себе с купоном? Или ничего не покупал? Ну просто какие там игрули есть, которые типа можно, ну, стоило бы на которые обратить внимание. Ну а вообще, на что хотелось бы? Капибара. Капибара, блядь, ну хуй с ним. Капибара. Привет. Есть вообще что-нибудь, на что стоило бы обратить внимание? Блядь, тут пола ровного нету, нахуй. Чтобы мусор покидать. Я что-то там полистал, там из тех, которые предлагают, там только этот Робокоп. А мне почему-то кажется, что это такой кактус, этот Робокоп. Я, если честно, поглядывал на Робокопа. Я даже начал Fallout этот 6 проходить. Такое говно, если честно. Управление вертолетом говно, блядь. Короче, 5 Fallout по сравнению с 6 лучше. Карта, конечно, побольше, по-моему. Бля, хуёво вот здесь кидать в траве. Улицы бетонной нету. Так, а где Адуся моя? Адуся. Hey.
Играть еще буду? Ну, не знаю. Ну, часик точно буду, может, 2. А чё? No such thing as junk as far as I'm concerned. Everything gotta use. Так, у меня перегрузик еще есть небольшой. Так, что он у нас тут делает? Уменьшает урона от гулей, увеличит размер зоны взлома замка, ядом от животных, по мере уменьшения здоровья, от роботов. Это для чего? Для правой руки. А у меня вот для правой руки. Чел, я не хочу этим заниматься. Я хочу просто играть в удовольствие. Я стрим запускаю просто, чтоб было. Не, братан, вообще никакого желания нету видосы снимать. Я не страдаю от этой херней. Аудиторию, что ли, к себе какую-то привлекать? Блин, дерева нету. Не хочу. Просто видосики вообще не мое. Что там? Короче, из всех игр, которые я знаю, это только Робокоп мне попадался и Witchfire какой-то. И то я не знаю, что это. Давай, Покедова, спасибо большое. Just once, let me find a pair of socks that don't have holes.
А, эту я с собой принес. Мы ее вниз повесим. Так. Пистолет нет. Опять дробашек. Вот сюда мы ее повесим. Damn fog's got my lungs. Да нормальная игра. Чуть-чуть недоделанная в каких-то своих местах. А так более-менее нормальная. Так, все, погнали. Где-то бы хотелось чуть побольше чего-то, наверное. Да по подуманию, да по продуманию. Да, я думаю, да. Стоит. Fallout 4 приятная игра. Так чисто походить. Кабины поразваливать. Я думаю, да, стоит.
There's a trail of blood. Хуя себе, сколько крови, блядь. Fresh meat crawling in from the fog. I don't care if it's Meyer, Lurk, or man. Oh, dude, you're cannibals? We survive. I'm not looking for trouble. I just need to find someone. A young man with white hair. You help me, I'll leave. Yeah, we found him. One of the fog's creatures already attacked him. He was bleeding out, but, you know, why waste the meat? Here, well, what's left? Take it. Now go. Don't come back. You're lucky we don't kill you, outsider. You have what you wanted. Now go. Boss is generous for now. Next time, we hunt you down. Ну и о чем это нам говорит? Что он был не синтом? У тебя кабина от тела давно не отделялась, а? Пиздишь стоишь, блядь. Ты видишь, дядя с дробовиком ходит. Так, и еще там было задание. Данные. А данные это... Ох, ебать. Это аж туда. Ладно, пойдем вот так вот сейчас. Я думал, вот тот корабль, который рядом со мной. А по-моему, там среди жителей Академии есть еще пиздоболы, которые думают, что они синты. Типа-то разорвали, сожрали. А они едят его. Трапперы. Отсюда какой вывод? Это был человек. Штурмуем!
Ада, штурмуй их! Трапперы, блядь. Назвали же, блядь, название новое придумали. Типа, мы придумали новое название, значит, это другие персонажи. Это так работает, блядь. Создали, нахуй, те же рейдеры, блядь. Назвали трапперами, блядь. Пару, блядь, каких-то этих одежд новых сделали. Там он рыболовную эту раколовку на голову нацепили. Все, пиздец, другой персонаж. Переработанная новая модель. Так, ничего не пропустил. Сидят тут, блядь, в уютном домике, блядь. Пьют, курят, а не понимаешь, блядь. Привет, олени! Я надеюсь, вы олени, блядь. Что, насрал, что ли? А ты. Дернитесь, пристрелю. Хотя охуенно. Просто дорога такая резко. Хуяк и щит нахуй низко. Чтобы кто-нибудь как уебался об щит. Ада его распотрошила, ядовитого удильщика. Вы готовы, дети? Да, капитан. Что, нельзя на лестницу залезть на эту? А нахуй она тут нужна? Какая-то местина была, тут свадьбу играли, вся хуйня. Лев тут сидит, смотрите, такой. Там дыра какая-то. Кофешка. Собак, блядь, перекрасили нахуй. Волк получился. Все, пиздец, новую модель сделали. Это все Ада. Ада вообще сильная. Она всех наказывает.
Сидел тут, жрал в кафешке или в этот... В игрушки играл. Вот, вот. Не понял. А, там где-то заминировано было, на меня шмины не действуют. Там он еще что есть. Кто в теремочке живет? Какая-то машина въебала. Свежая газета, блядь. Прям свежак, ёпти, блядь. А это какая-то больничка была. Местный медпункт. В почту кто-то золотые часы отправил. Странно, первый, блядь, город, который вообще никак не отображается. Обычно, блядь... Блядь, заебали нахуй, ей-богу. Чепухоиды всякие. Я слышу, там кто-то постреливает. Неужели, блядь, эта хуйня отметилась, блядь? Хоть как-то отметился этот город, что это юго-западный Харбор, блядь. Обосраться и не жить. Ты чё, еблан? По голове мне дал, у меня аж помутнело в глазах. Кием меня ебанул. А где его остатки? Траперы, 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 хуяперы. Need the key. Don't have the key. А где же ключ? No way to pick this.
А как мы так прошли, блядь, что не нарвались на всех на них? Эй, блядь. Кто мне в спину стрельнул? А, это ада. Вали его, вали, вали, вали! Вали его, вали, вали его, блядь, этого сукиного сына сутулого. Блядь, а где же ключ, интересно знать? Какая нахуй теплица, блядь? Я на другом, сука, континенте нахожусь, блядь. Теплица у них помочь защитить, блядь. Катер! А в катере ничего нет. Ну, в смысле, ни руля, ни двигателя. Все спиздили. Ну дайте ключик. Может, тут где висит ключик? Или это потом найдем какого-нибудь хуеплета, он скажет: спасибо тебе, что спас меня, на тебе ключик от корабля, корабль там-то, там-то. Мы шли, блядь, лесом, полем, полем, лесом. И потом разбились. Какой просторный дом, блядь. Сколько много помещений. А в доме в этом еще дома находятся. Бухлишка у них тут. Кстати, я что-то подохуел. Перестал алюминий собирать. Так, ну ладно, хуй с ним. С ключом с этим, блядь. Явно там ничего интересного лежать и не будет. Опять какая-нибудь очередная залупа, блядь.
Пойдемте, сдадим задание и будем помогать Касуми. Maybe someday more places in the world will accept us for who we are. А где Манде Мандалай, блядь? Синс Хуинс. Внизу, да? Не, снизу Касуми. А где эти, блядь? А, не здесь, я думал, блядь. Я думал, это Дима тут этот стоит. Can you tell me about the fog condensers? Oh, those? Dima and I designed them when it became clear the fog was only getting... Can you tell me about the fog condensers? Oh, sure. Dima insists... I've got those storage drives you asked for. Oh. I did notice a locked chest that I couldn't open. Maybe the last one was in there. Do you have the key? Key? Chest? I'm afraid I don't know. You know what? This is fine. Just these two is fine. Well, you did your part, so I'll do mine. Thank you for recovering these. Your missing synth was jumped by cannibal trappers. He didn't survive. That poor bastard. That synth came here to live in peace, and we failed him in the worst way possible. It's my fault. I should have gone out there to meet him. Damn it all. I'm glad we were able to bring some closure to the matter. You deserve this. And shall we say 200 caps? Given the risks I took to find your synth, I think I deserve more than that. I suppose that's a fair request. 250 caps then. I'm sorry things didn't turn out better. I wish they had. You and I both. Thanks again for your help. Be safe out there. Да человек он был, блядь. О, нихуя себе. Мне в институте, блядь, карабин такой не дали. А здесь дали. Так, ладно. Пойдем терминалы взломать. Так мы этот терминал уже взломали.
Не будем мы с Димой разговаривать. Дима. Turns out Dima's earliest memories are in the hands of the children of Adam. He's afraid of what they're gonna find. So, is that what those death projections were about? It wasn't Dima planning to destroy the island. He's worried the children of Adam will. Or is he still hiding something? What could be in those memories that he would leave them behind? Is there really something in them that's dangerous? Do you have a way in? Into his memories? Assuming you can get past the children of Adam, of course. About the children of Adam, what do you know about them? Well, I heard about them a little bit back in the Commonwealth. Radiation worship, something like that. I wasn't in Far Harbor long, but there's a lot of hatred for them there. I overheard someone talking about killing a child of Adam missionary. I can see why Dima would be worried. We just need to make sure we know he's not up to something else. I got this program that Faraday and Dima wrote. It's supposed to help me access the memory banks. Really? How would that work? When I was taking a peek in the computers he has here, Dima was hooked up to his chair. I was just tapping into it. I wonder if you'll need to, you know, connect to the old banks the way he does? Some kind of connection between your head and the computer. Oh, but that's it. And then Faraday's program would be translating Dima's thoughts and data, helping you through any У security. меня голова взорвется, ебать, 100 лет воспоминаний. It's just, well, it's a little exciting, isn't it? You'll let me know what you find? I'll keep an eye on things here. I'll get Dima's memories, and then we'll figure things out from there. Good luck. Нихуя она насыпала 500 крышек. Что там? Так, я бы еще... Дима Димой как бы. А еще вот есть фабрика ВИМ. Тут есть маяк. Болото. Поселение. Ядро. Вот сюда мы пойдем. Блять, вот сделали большую карту нахуй. И этот. Блять, ну можно было бы уже разрешить отсюда телепортироваться. Ну ебаный в рот. Ты здесь проводишь большую часть времени, блин. Мандаринки. О.
Приветствую тебя, Крейзи. Приветики, пистолетики. Привет, Андрей. Ту-ту-ту-ту. Ада, срыгни. Спасибо. Better to build what you need than pay someone else. Нет, конечно. Первый раз я давно играл просто. Не первый раз. Второй. Второй раз играю. Второй раз играю спустя лет. Не знаю сколько. Просто подогнали эту штуку. Решил глянуть, что за хлам. Так, а я хотел посмотреть, а что у нас тут не хватает у этого мужика? У нас не хватает защиты, у нас не хватает воды. Отсюда какой вывод?
Хотя хуй мы будем заморачиваться. На нас же никто не нападает. Позавидовать, что первый раз играю? Не. Но я давно не играл, считай, как первый раз. Так, женщина, а ну отойди от моей силовой брони. Все, пойдем, мать. Угу. Я и первый раз играл без модов, и этот раз играю без модов. Мне лень заморачиваться, я ленивая жопа. Блин, а как я буду ходить и мандаринку чистить одновременно, а? Подожди. Я и в Skyrim играл без модов. Поэтому, может, он мне и не понравился. Он мне показался очень скучным. Какая сладкая мандаринка попалась. А куда у нас ведет вообще? Где отель находится? А, так мы тут были уже. А почему мы тебя там не видели? Или мы тут были, но мы тут не ходили, да? Детектив с убежища 111 заразился болезнью от Валентайна. А у меня тоже русская не стоит. Это я просто написал на русском. Типа этот, ну, что я прохожу на русском, в смысле, языке. Я не имел в виду озвучку, когда я говорил, писал на русском. Я имел в виду, что, типа, по-русски разговариваю я. Могу почитать, блядь, еще нахуй. Правда, я читаю так себе, блядь, по слогам. А, так я здесь был. Я тут этих гулей убивал. I wish we still had the staff to keep up this area of the hotel. It's in quite a state of disrepair. I should warn you, some of the other hotel guests are a bit, rowdy. I was forced to defend myself when a few became a bit handsy, shall we say. The registered patrons are in a more exclusive area of the hotel, though, and do not associate with this sort of rabble. Shall we be off? А, так это я вот здесь был. А есть еще закрытая часть. Некоторым это... Блядь, лень читать. Да что такое, лень ты?
Все как плохо. Убежище я видел. На нем вон трактор стоит, и дверь чуть приопущена. Я еще тогда пришел, говорю, о, так тут же убежище. Perhaps there is some sort of sporting event that has them agitated. Several of them tried to grab me and, well, their clothing was certainly not suitable for polite company. Shall we be off? Yeah, let's go. Very good. This way. Привет, Красный Легион, привет. Обманул я тебя в прошлый раз, говорил, в следующий день начнем, увидимся. А сам забыл сказать, что я к теще должен был идти багетину вешать. Короче, забыл я сам. Что, погнали? И тут я был. This elevator leads to the exclusive area of the hotel. You should feel quite privileged that they will be allowing you in. По-моему, на обычной. Я же наслаждаюсь игрой. Я просто не привыкаю вот это вот. Не, да я просто, понимаешь, если играть на более сложной, то нужно играть более аккуратно. Аккуратненько вошел, аккуратненько осмотрелся, присел там, от скрытости там пытаться играть, постреливать, сдалека отстрелить и все. А я любитель, просто зашел, ворвался, все расстрелял, кровь, мясо, куски, все это полетело. Тра-та-та, тра-та-та. Ты посмотри, у меня просто в любой заварушке по пол хп сразу нет, потому что, ну, я не стараюсь прятаться. Мне по кайфу просто экшон. Если вот это вот, блядь, в скрытости лазить, блядь, постоянно, ну это скучно будет. Ой, извините. А я не хочу в такой скучный Fallout играть. Я хочу вот ворвался, бабах, трах, тыщ, там быш. А с чего это ты, сука, решила, блядь, что у меня есть чем открыть убежище? Ты ж пришла, давай, открывай. Открывай давай, перл, блядь. Открывай, блядь, с чего ты решила, что у меня есть чем открывать? Сука, засланный казачок. У нас сегодня вкусного, сожрали мандаринку и пьем сибирскую корону лайм. Не, скрытность я в этом, в Скайриме качал. Там вот, там просто, понимаешь, есть у персонажей против тебя криты, которые могут, он тебя может тоже, блядь, случайно критануть и убить с одного удара. Поэтому там по кайфу со скрытностью она там хоть как-то влияет. А здесь какая нахуй скрытность, ебать? Ебашь и ебашь все подряд.
Нет, почему? Это алкогольное. Не лайт, а лайм. Это с лимоном, которое. Сладкое, блядь. Просто вот по кайфу что-то захотелось сладкого пива типа попить. It's me, Pearl. I've returned with the investigator. Let me just get the door for you. Не знаю, не пробовал никогда такой хуйни. Ну, типа, как можно засунуть в гранату, чтобы она взорвалась? Well, it's about time the police sent someone out to investigate. We have many important residents and they're very worried. What happened? Who died? It's Mr. Parker, the primary owner and financier for the hotel. This is just a disaster. Have a look at the crime scene for clues. When you're ready, we can discuss your findings. You are free to question the residents, but their safety is our priority. So unless you have solid evidence, I would avoid accusations. Бля, ничего спиздить нельзя. No way to pick this. О, сейчас будет звук. Чё, охуели? Чё вы не работаете? Давай, тун-тун-тун-тун. Ебать, они тут роботы все? If I may, that's what I this is to you. Have your attention. I'm sorry for shouting. Bingo. Baseball bat. What is this doing here? Red paint? Блять, да я не хотел красть. Я нажал кнопку осмотреть, блять. А оно залагало и забрало, блять. Блять, вот тупая игра, блять. И причем первая начинает ада стрелять, блять. Перекроши их все нахуй там, блять. Looks like the brain enclosure was smashed. Контейнер с мозгом, блять. Yes. Baseball bat. What is this doing here? Red paint? This isn't blood. Ibots are not the most formidable messengers. Hello again, Detective. Was there anything else? I found the murder weapon. Oh no. That's the bat from Mr. McKinney's movie. You don't think he could be involved, do you? I can't imagine him ever doing such a thing. Was there anything else? That's not blood around the body.
It's red paint. Mr. Santiago would definitely have red paint, but surely he wouldn't have... Would he? This is just terrible, Detective. Was there anything else? Your residents are robots. Not robots, Detective. Well, not exactly, anyway. I believe the term they use is robo-brain. Back before the war, the residents decided the best way to wait it out was to put their brains inside robotic chassis. Was there anything else? Tell me about the victim. Mr. Ezra Parker was the primary owner and financier for the hotel. He had vast experience managing venture projects around the world. It was his idea to have our premier clients become investors in the vault section of the hotel. He worked with Vault Tech to have this built to their every specification. Was there anything else? I'm not sure where I should start. I suppose you should try to figure out how he died, and then who had the means and motive to kill him. Once you have enough evidence, then I suppose you'll need to confront the killer. Was there anything else? Never mind. I'll be here, should you need me. Art is life. Without it, we are no different than animals. Perhaps, if all we are is a sentience floating in a suit of flesh, or metal, I suppose, then art is the only true communion with the world. Come with me. Tell me, what does this piece say to you? It's about composition, the balance of colors and emotions, and the struggle to maintain internal order. Indeed. This was the last piece I did in a series of portraits of Gilda. Number 1378. Her emotional landscape is superimposed on the portrait. The reality of the subject is distorted as the ego attempts to project itself this way. Tell me, what does this one say to you? It's the war. Bombs from every direction, no up or down, the world turned on its head. I suppose in a way it must be. Art shapes the world, and the world shapes art in return. All art must therefore be constantly reborn through the lens of contextual and historic interpretation. Must sustain. And what about this one? And please be honest, for art without honesty is just politics. It's a metaphor. A young creature grappling with ideas it doesn't possess the capability to understand. Well, that's certainly a projected interpretation. Ah, well, truth be told, this is my best-selling piece. I did this series under a pseudonym, of course. This series has made more money than any of my serious works. And I did the whole thing as a lark. What does that tell you about the value of art to the common man, huh? My fellow connoisseur of the arts, here to see my latest work. Did you have any
thoughts about the murder? The person you should be looking at is Juliana Rigg. That Philistine would not know art from her own excrement. She and Ezra had a rather dramatic fight recently. You could hear her banshee screeches all the way across the hotel. What were Juliana and Ezra arguing about? I don't know. I was painting at the time and I was trying to block it out. Though I bet Gilda probably heard them. Maybe you should check with her. I found red paint at the crime scene. You know anything about that? No, actually. Ezra borrowed my last can. Now I can't find it. It sounds like you've done a lot of paintings of Gilda. Why her? Our Gilda is a very singular creature, detective. Do you not see the joie de vivre from within her? I have never met another who clings to life so tenaciously, who lives so in the moment. I must admit I was quite smitten with her for a time. You're still in love with Gilda, aren't you? So what if I am? What business is it of yours? She deserves someone who truly understands her ephemeral beauty, not that broke actor. Never mind. Что-то я не понял, блядь. А, понял. Вот. Нет, не понял. А где убийство-то было? Тут же другого выхода нету. Нету другого выхода. А, во. You think I'm stupid? I saw the way he looked at you. You're gonna tell me that's nothing? It wasn't like that. We were friends. He helped me out of a tight spot or two is all. I couldn't stand by like some pasty-faced Percy while he put the moves on my best girl. But now the law is on our tail. What are we going to do? Come away. Let's leave this dark hole of a city behind. We can be in Buenos Aires by tomorrow. Oh, I want to believe you, I do, but never let us go. Then we'll make our stand here. I've got a gun for each of us. No, 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 no. The line is, then we'll make our stand here. Two lovers together with a bullet for each of them. God, why can't I ever get that line? Forget it. I can't do this right now. Fine. I'm going to the beach. Все, вы наигрались? Hello, detective. How can I help? Did you have questions about the case? Did you have any thoughts about the murder? It's obviously Santiago. He keeps going back to look at the crime scene. I found your baseball bat at the crime scene. Care to explain how it got there? Someone is clearly trying to frame me for the murder. It's probably Santiago. You saw him skulking around the crime scene. What were you and Gilda talking about when I walked in? Oh, we were just rehearsing a scene. Nothing to worry about. Never mind. Okay. Just let me know how I can help. Хуя, это чё? Это вот этот хуй тут живет, типа, блядь. Львов поналожил, блядь.
Бля, я что, всех должен опрашивать? My fellow connoisseur of the art, here to see my latest work. I think you should explain why you keep returning to the crime scene. It's for inspiration, detective. The others do not like to think about it, but even we shall die someday. Like Prometheus's torch, it kindles within me the fire to create as much art as I can with the time that I have. Never mind. А чё еще? А, типа предъявить обвинение можно. А чё эта хуйня радиацию не лечит? Не работает у вас спрей. Did you have any thoughts about the murder? Oh, well, that's not really my field of expertise, but I'm sure there are probably some clues at the crime scene. Oh, was there something else, detective? I heard that Juliana and Ezra had an argument a few days before he was found dead. Tell me about that. Well, I was in my lab at the time, so I didn't hear it. But Juliana has always been rather critical of Mr. Parker. I think she found something in the overseer's office. I wasn't listening when she told me about it. I kind of had my head in my research. I don't know, really. I try to let her handle all the money stuff. Oh, was there something else, detective? Never mind. Very well. I'll just get back to my work then. Juliana... Hello, detective. Did you have a question about the heinous murder? This is Scruffy. Did you have any thoughts about the murder? If you ask me, it's one of those actors. Or that horrible painter. Their type is always the cause of violence. I heard you had a big fight with Ezra a few days ago. Care to explain? Oh, well, it wasn't that big a deal, really. He wanted more money to pay for repairs on the hotel. I wasn't feeling well that day and lashed out a bit at the poor man. I really should have listened to him more. Never mind. Good luck catching the murderer, detective. Oh, of course. Silly me. Just let me have a look at the neural interface matrix, and I'm sure I can find a letter. No, it's not that. Protect and serve. Probably something that got in when they said we're allowed. You're not a doctor. What would you even know about it? Давайте сохранимся на всякий случай, а то сейчас взломаем, а они скажут, что вы взломали, вы хуёвы, и вас увидели. That's it. I am a doctor. Yes, but not. Robotics isn't an actual medical degree. Secondly, I've told you time and again, you can... and get sick inside the suit. It's... Progress on construction of the second wing of the vault is completely stalled. Once the premier area of the vault has been completed,
funding seems to have been cut off. My supervisors have informed me that they haven't received payment from Mr. Parker, and Vault-Tec won't pay out of pocket to continue construction. I've repeatedly approached Ezra about the finances, but he keeps telling me that Mrs. Riggs hasn't transferred the funds. However, when I asked her, Juliana said that she had just given Ezra extra for the gold paint in the rooms. I've hired an investigator to look for signs of embezzlement in a few weeks. Sounds like Ezra was embezzling from his investors. Everything seems to be proceeding according to plan, sir. Hello, detective. Did you have a question about the heinous murder? I found some evidence that Ezra was embezzling from you and the other investors. Oh, well, I really don't believe that. Mr. Parker wouldn't do such a thing, I'm sure. What's with all the junk in here? These are our things. We're just waiting till the war blows over so we can bring them back to the mansion. Maybe later. Good luck catching the murderer, detective. My fellow connoisseur of the arts, here to see my latest work. Never mind. Hello again, Detective. Was there anything else? Hello, Detective. How can I help? Did you have questions about the case? Never mind. Okay. Just let me know how I can help. Так, а чё он... Hello again, Detective. Was there anything else? The door to the overseer's office is locked. Oh, yes. Mr. Parker locked it a while back, after finding out that one of the other residents had been inside. Said it wasn't safe. If the key isn't on him, it's probably in Mr. Parker's room. Was there anything else? Never mind. I'll be here should you need me. Ну, это баба, а где мужик ее?
Расследование зашло в тупик. Блять, ну у меня стоит только поговорить с Джулианой Рикс. Другого нету. Хуй. Будем обвинять ее, значит. Сейчас сохранюсь вот так вот. You're the real murderer. That's just silly, Detective. Why would I want to kill Mr. Parker? Ezra was embezzling your money. That's why you killed him and framed Keith. You were so close, Detective. It's a shame. I thought I could keep the ruse going a little longer. Oh, well. Had to end eventually, I suppose. This doesn't have to end in more violence, Detective. Just walk away. I'll leave, and you can tell them I escaped. Ezra? You're alive. Well, congratulations on catching up, Detective. Yes, I've been masquerading as Juliana for some time now. What's it going to be, Detective? Join me in getting rich? Or die defending some outdated ideals? Why did you kill Juliana? I hadn't planned on it, but Juliana figured out what I was doing and had to be dealt with swiftly. I thought I could get a bit more money out of this place before making my escape. Well, how is this going to go down? If I'm gonna let you go, I want a cut of what you've stolen. So it's like that, eh? Fine. I'll grease your palm a bit, Detective. Now, am I free to go? Зачем мне его отпускать? Убийца. Not a chance. Your murder spree stops here. Then let us end this. Safety's off. Throwing down weapons, sir. Make sure you don't leave anything useful behind. Protect I and found the serve. killer. It was Ezra. He killed Juliana and took her place to hide his tracks. My word! I never thought Mr. Parker was capable of something like this. What happened when you confronted him? He attacked me, but it's over now. Your residents are safe. There you are, Detective. Payment for your services and a bonus for uncovering such a heinous plot. I don't think we could have done it without you. Вот 900 крышек задания поимели.
Ой, блядь, я понял, почему я. Так, и жизнь на краю. Получить воспоминания к Дима. Это вот сюда идти надо, да? Где оно? Вот сюда. Что я уже подзаебался. Так, ладно. Господа хорошие. На этой прекрасной ноте я закончу. Что-то я реально подустал уже. Не хочу я что-то 4 часа сидеть. Еще дел по горло. Завтра в 10 в парикмахерскую записан. После 10, ну в часов 12 постараюсь запуститься, продолжить. Отправимся, наверное, к детям атомов. А может возьмем для разогрева сначала у морячки какое-нибудь задание. Потом у этого. Хотя мы можем сейчас, чтобы херню не страдать, чтобы хотя бы 3 часика поиграть. Пойдем. Меня вот это вот бесит, блядь. Что я не могу отсюда телепортироваться. А я, если честно, даже не помню, как я сюда попал. Как отсюда выйти? Бля. А, во. Сука, давай мне этот вид на жительство, блин. Я заберу этот. На халяву, блин. Просто там пиздовать через всю карту, блядь. Она пускай и небольшая, но уже такой влом, блядь. После того, как сюжетку прошел, там столько расстояния понаходил, блин. Ой, я так устал. Спать хочется. Пиздец, там лифт под землю, наверное, на 1 000 000 километров. Я представляю, если этот лифт наебнется, сколько и по лестнице идти надо будет. Вот же тут спуск в убежище, вот он. Но он приклинил чуть-чуть. Криво, видите, стоит здесь, сколько торчит, сколько тут торчит. Специально типа сделали, что дверь приклинила, типа, ну видно, что она раком встала. И роботы, блядь, не могут починить ее.
Где там эта марачка? Hard times. Whoa. Now that's some firepower. Avery. I'll be straight with you. It's never easy to ask anyone on this island for help, much less a stranger. But I've got a responsibility to these people, and I have a job for you, if you're up for it. Besides, I know you're tougher than you look. I'm happy to help with anything I can. If you say so. We get our drinking water from a purifier not far outside of town. We had a bad storm not long before you got here, and it must have damaged the fog condensers that protect the road to the purifier. I sent Howard Dunbar out to fix them. He was out there when the Mirelurks hit us, and I'm afraid they might have got him, too. I was hoping you might go have a look. If the worst happened, maybe you could get those fog condensers back online. If you're up to it, just head south out of town. It's paying work, of course. I wouldn't ask a stranger to stick their neck out on our behalf, unless I was willing to pay a fair share for it. All right. I'll head out there now. Good. Our water supply won't last much longer. То наших запасов воды надолго не хватит. И пьет опять. Those tools you found are a joy to work with. It gave me this idea. A cargo freighter founded ages ago, to the south. With a bit of arc welding and some elbow grease, the hull could be reinforced to be sturdy. Fierce. Best to do it soon, before... well, soon. One cargo freighter coming up. The island should never be underestimated. The ship's the MS Azalea. Expect trappers, mean ones. Once you mop the decks with them, I'll send my crew over. Best of luck. You ain't armed. You ain't long for this war. Find my guns now. Only Alan's got enough backbone to stand up to the children. Ну вот, блядь. Я как чувствовал, блядь. What the hell is a synth anyway? Что надо, блин, заканчивать. Ладно, сейчас 2 миссии сделаем. Женщине ответим наши. Don't let the island catch you off guard. Buy my guns. You need it? Bait shop's got it. The children of Adam are trying to kill us all. Drive us into the ocean. Front, dock and back. The bait shop. Protect your loved ones with my fine hand cannons. Надо к жене идти забирать. Так. Это содружество. Guns, ammo, and souvenirs. Я, кстати, Люк, смотрю, ты там в Антадр прям подсел. Что-то меня World of Tanks тоже задолбал. Надо с вами поугарать, поиграть в реалистичные бои. Ну, там все очень сложно, конечно. Да ты чё? Блин, не успел я, да? I'll have to repair the fog condensers myself. Да там сейчас в этом натиск идет. В World of Tanks.
А у тебя нету танчиков 10 уровня? А у меня один из 7. А, ну и Мауса я прокачал сейчас. Не знаю, что за цветы. Первый раз такие слышу, я возьму. Полундра! Так, это мы сделали, да? А пробоина это у нас, я насколько понимаю, вот сюда идти, да? А мы вот здесь вот. Ну, пойдемте, чё. Ну, ты аккаунт хоть не удалял? Я тогда тильтанул нормально, блядь. Я и аккаунт удалил. Полгода как раз прошло, чтобы почта моя этот. Можно было, конечно, восстановить через, ну, если полгода бы не прошло. Да я что-то думал поначалу в такой, понял, в аркаде. Разовьюсь чуть-чуть, поиграю, все такое. Но там такие, блядь, краски уебищные, блядь, что нихуя не видно, блядь. А ты через Steam устанавливал их, да? А, да, через Steam, я же видел, что ты через Steam заходил. И я, короче, аккаунт нахуй удалил. Ну, я подумал, типа, нахуй мне еще одно вот это вот дерьмо, блядь, донатное, где я не могу ни камуфляж нормально поставить, ничего, блядь. Надо какой-нибудь этот, инвайт-кодик себе найти, или что-нибудь такое. Ну, по-любому же у них есть такая приколяха, что, типа, если ты через кого-то входишь, там прокачиваешься, развиваешься, тебе потом какой-нибудь прем перепадет, блин, как в World of Tanks. Они же по-любому должны быть заинтересованы, чтобы кто-то кого-то призвал, а за то, что кто-то кого-то призвал, он должен за это тоже какую-то награду получить. И тот, кто пришел, и тот, кто позвал. Вот если такая херня какая-нибудь есть, надо по этому инвайт-кодику зайти. Валера, настало твое время. Че, некуда бежать? На тебе гранату, сука. А тебе еще одну. Легендарная мразь спряталась туда. О, ломик холодный. Ломика у меня еще не было. Ебать, он меня через дверь стреляет. Ха. Подкралась, лянь, шалава.
Отстреливаюсь как могу. О, можно поспать. Блять, во что я уперся, подойти не могу. Я ж только то оттуда пришел, там не было никого. Читаю радыкс и понос. Думаю, а нахуй мне понос, блядь. Чей это, блядь? Это поднос, блядь. Подожди, у меня есть для тебя кое-что. Ты где? Смотри, что у меня есть. Называется пушка Гаусса. А у тебя головы нету. А то стреляет он. И ты безголовый траппер. Вот, пригласишь как-нибудь друга. Почитаешь в нете, что делать надо, чтобы пригласить друга. Ладно, поехали вниз. Кто тут ржет, я слышу? Это манекен. Че, еблан, блядь? В воде стоит нахуй. Ля, они тут нормально в контейнерах замутились. Прикольно, я бы сказал даже. Только нахуя взрослым дядькам мишки плюшевые. Извращенцы ебаные. Бильярдик у них тут, лянь. Я хуй, он там через эту, что ли, стрелял? Через обшивку.
Мне нравится вот это вот. Как вот стреляешь, вроде обычный пистолет. Бух. И это точно так же стреляет. А это просто зажигательными стрелять. А это просто лазер. Это тоже. Ну, это мини-взрыв. Но это электрический мини-взрыв. Так. Все, победили мы всех. Слишком темная локация. В темноту пришел. Печально. У меня 18 января отпуск будет. Вот может быть 18 января попробуем поиграть в War Thunder. Может пораньше. Не знаю. Можно было бы и сейчас поиграть, но на это время надо очень много. Не хочу сейчас. Там в танках надо чуть-чуть подпройти, блядь, натиск этот, еще всю эту залупу ссаную, блядь. А там тоже так жопа горит, что ничего делать лишний раз не хочется. The MS Azalea is good to go. I'll send the work crew over. And once we haul a piece of the ship here, the hull will be a sight to see. Guns. You are a curious specimen. Despite our friendly town doing its best to chase you out, you keep helping us ingrates all the same. I got to ask, why do you keep at it? You're good people in some dire straits. Figured you could use a hand. Huh? You running for office? Well, if that's the truth, we don't deserve you. Most folk here are set in their ways, yes? It makes no difference how hard you try to get in good with them. Heck, it took my family 3 generations before the Daltons would sell us a heel of bread. But there's a way, a downright insane way, mind you, that you can turn even the most stubborn fool around. Why are some harbormen so hostile to outsiders? Most of the folk on this rock believe they've been given the God-given right to walk here. Way I figure it, if you got the moxie to survive, you earned your place. I'd love to change their opinion of me. Do it right, and all mainlanders might get treated better. In olden times, leaders were chosen by something called the Captain's Dance. Legends say the toughest, meanest, and outright craziest hopefuls would chum the waters and lure out the worst the island could throw at them. Once the would-be captain killed the Mirelurk Queen, or Fog Crawler, or what have you, they'd invite the whole island to feast off the bounty. You do this, well, you won't be made captain, but you'll earn respect. Everyone's respect. I'm ready to become a legend then. You what? You crack me up. There's an old Mirelurk feasting grounds by Emmett's Causeway. A treacherous stretch along the coast. Go there and throw any kind of meat you got into the water. All that blood and viscera will be sure to attract attention. And then wait. I'll make sure there's a witness or two. Prove to the rest of these clods you belong. Fresh shipment. All yours.
medical and food needs. Guns, ammo, and souvenirs. Those fog condensers? Ё-моё. Ебать, она еле встает, блядь. Бабуль, ты чё? Спасибо, Илюх, тебе не хворай. Our water supply was starting to get low. Wasn't sure how much longer we could hold out. Did you find Howard? He died trying to get those condensers fixed. The man is a hero. Yes. Yes, he is. I'll make sure we remember him as such. Well, I said it was paying work. 200 caps should be enough. Да давай, блядь, ради Говарда. That makes 2 of us. Now, here's your pay. I've got to start making arrangements for Howard. So I'll say goodbye. Так, ну вот теперь точно, господа хорошие. Спасибо, что смотрели. Мне нужно бежать. У жены там кое-что забрать на работе. Так что спасибо всем огромное, кто смотрел. Всем всего доброго. Пока-пока. До новых встреч. Завтра постараюсь в 12:00 по Москве запуститься с парикмахерской, как плюс. Может, чуть пораньше, на полчасика. В общем, всем всего доброго. Илюх, давай, пока. Удачи тебе. С тобой мы еще спишемся. В общем, всего доброго. Пока-пока, ребят, и до новых встреч. Все. Всех, как говорится, целую, всех люблю. Всем пока.